Heart is the main special muscle that we have. It is a muscle that pumps blood to all part of our body. The Ma'am, blood pump... ma'am, Yes, Mr. Garin? permission to speak po. Okay, go. Ma'am, di ba po yung heart nasa kaliwa? Yes, Mr. Garin, bakit? Eh, bakit po yung sa akin nasa iyo? Alam mo ba, sinong nagsabi na crush ko siya? Di ko sinabi, alam ba niya ang aking feelings? Alam ko na sa akin siya may pagtingin. Good afternoon, class. Can you hear me? Yes, Yes po, ma'am. Okay, let me introduce myself first. My name is... And I will be your new teacher in philosophy. So before we start our meeting, I would like to know some information about you guys. Anything that you would like to share to the class? Who wants to go first? Ma'am, hello po. Rinig po ba, ma'am? Yes, Mr. Garib. Ako po, ma'am. Hi, ma'am. Good afternoon po. My name po is Rin, and I'm 17 years old, and I'm currently living here in Imus, Cavite. And ang ambition ko naman po sa life, ma'am, is, maging mapa po. Mapa. Opo, pangarap ko po maging mapa. Okay? Kakaibang pangarap yan, Mr. Garib. Bakit mo gustong maging isang mapa? Ano po, ma'am? Pangarap ko po, mapa sa'yo. Ma'am, pwede po magtanong? Ma'am, ano po ang Tagalog ng expensive trophy? Expensive profit, Opo. mga kita. Mahal na din po kita. Let's call si Mo Ma'am, na next. ma'am, permission to speak po. Yes, let's go on. Ma'am, paano po sabihin niyo I love the view, but the is silent? I love to be the car silent. I love you. I love you po. Sama mo sa siya. Tunay na kaibigan, di kita iiwanan. Pagsama mo, simula. Tunay na kaibigan sa bahagi. Okay lang po sa kanila. Walang problema. If you enjoy it, then i-add natin yan. Okay? Thank you so much, Mr. Garin. What else? Ay, wait lang po pala, ma'am. Wait lang po pala. Okay. Ano po? Ma'am, can I have a Ay, ma'am. favor po? Favor. Ano? Anong favor yan? Can I call you expensive but in Tagalog? Expensive but in Tagalog. Mahal? Okay, pag sinasabi nating propaganda devices, ano yung unang pumapasok sa inyong isipan? Ma'am, Yes, Mr. Garin? permission to speak po. Okay, sige. Ma'am, ask ko lang po, ma'am. Paano niyo po nagagawa yan? Yung ano, Mr. Garin? Ayan, ma'am. Paano niyo po nagagawa yan, ma'am? Ha? Yung ano? Yung Yung ano po? yung pagiging maganda po. And 47 kg divided by into 3.7 meters is equals to 12.7 po. So, underweight po ka, ma'am. Oh, bakit underweight ka, Mr. Garin? Ayan, ilang taon ka na pala, nak? Ano po, ma'am? 18 po. Ha? 18 po, ma'am. 18? Apo, 18 adhana sa'yo.
good. How about Miss Ledesma? Okay, very good. And Mr. Garin, what is your score, anak? Ma'am, 4 lang po. 4? Bakit 4? 4 lang, ma'am. For you. Ma, teacher yan.